In the previous class, we solved few problems on vector integration. This is the next problem where we are given a vector A and we have to evaluate this line integral A dot dr along the straight line joining 0, 0, 0 to 2, 1, 1. So, uh, we have to evaluate this line integral A dot dr, and A is defined by this, and dr we know dxi plus dyj plus dzk, and if we do dot product of these two vectors, then we get a mixed variable term including the variables x, y and z. হ্যাঁ, আমরা একটা x, y, z যুক্ত টার্ম পাবো, but the integral is line integral. ঠিক আছে? তো so at first we have to convert that line integral into a single variable integral. So at first we have to generate the parametric equation. আমাদের যেহেতু a ডট dr আমাদের মিক্সড ভেরিয়েবল টার্ম আসবে, তো আমাদের এই যে মিক্সড ভেরিয়েবল টার্ম সেগুলোকে কি করতে হবে, দিস এটাকে আমাদের একটা সিঙ্গেল ভেরিয়েবলে কনভার্ট করতে হবে। হ্যাঁ, in the previous classes we saw we could do so using the parametric equation. So at first we have to generate the parametric equation, and we are given the lines joining 0, 0, 0 to 1, 1, and from this information we have to form the parametric equation. So how could we form? The straight line joining 0, 0, 0 and 2, 1, 1 is given in the parametric form by this: x equal to twice t, y equal to t, z equal to t. হ্যাঁ, তো এখানে দেখো আমাদের আছে কি ইনিশিয়াল পয়েন্ট আছে 0, 0, 0, টার্মিনাল পয়েন্ট কি 2, 1, 1। তো প্যারামিটার ইকুয়েশনটা হবে হচ্ছে x equal to twice t, এখানে যদি 3 হতো x equal to 3t হতো। হ্যাঁ, তারপর দেখো আমাদের সেকেন্ড যেটা আছে সেটা হচ্ছে আমাদের 1, 1, তাহলে কি হবে y equal to t, z equal to t। হ্যাঁ, so these are we can form the parametric equation, and we got x equal to twice t, y equal to t, z equal to t, and now if we want to find dx, dx will be 2 dt, dy equal to dt, dz equal to dt. Now if we want to find the range of t, it will be, say, if we put the initial value 0, 0, 0, তো আমরা যখন 0, 0, 0 বসাবো t এর ভ্যালু কি পাওয়া যাবে? x এর ভ্যালু 0 হলে t এর ভ্যালু কি হবে? 0। 0। হ্যাঁ, এখানে আমাদের y এর ভ্যালু 0, তাহলে t এর ভ্যালু হবে 0। হ্যাঁ, z এর ভ্যালু 0 হলে আমাদের t এর ভ্যালু 0 হবে। সো the initial limit, lower limit will be t equal to 0. This x equal to 0, t equal to 0, y equal to 0, t equal to 0, z equal to 0, t equal to 0. Now for the terminal point 2, 1, 1, when x equal to 2, then t equal to what? x equal to 2 বসালে x equal to twice t, এখানে x এর ভ্যালু যদি 2 হয়, t এর ভ্যালু কত হবে? 1। 1 হবে। হ্যাঁ, যে আমাদের এই যে এখানে দেখো 2 equal to twice t, তার মানে t equal to 1। যখন y এর ভ্যালু 1 হবে, t এর ভ্যালু কত? হ্যাঁ, 1। z এর ভ্যালু 1 হলে t এর ভ্যালু 1 হবে। সো t varies from 0 to 1. So we got the lower and upper limit of t. So now if we do dot product a dot dr for the line integral, this a is given in the question, and dr we know dxi plus dyj plus dzk. Now if we do dot product, then we get this
twice y plus 3 into dx plus xz dy plus yz minus x into dz. So since it is a mixed variable term, this single variable integration contains a mixed variable term including three variables x, y, and z. So it's not possible to do integration directly. So we have to convert this expression into a single variable term. So now at this stage we can substitute x, y, and z by the parametric equation this x equal to twice t, y equal to t, z equal to t. তো আমরা যদি এগুলো বসাই রিপ্লেস করি x এর পরিবর্তে twice t, y এর পরিবর্তে হচ্ছে t, z equal to t, and dx equal to 2 dt, dy equal to dt, z equal to dt. Now if we put this information in this integral, then we get this 2t plus 3 dx equal to 2 dt, x equal to twice t, z equal to t, dy equal to dt, y equal to t, z equal to t, x equal to twice t, dz dt. So after multiplication or simplification we get this, and the range of t will be 0 to 1 that we already found from this 0 to 1 আমাদের ইনিশিয়াল পয়েন্ট এবং টার্মিনাল পয়েন্টে আমাদের টি ভ্যারি করতেছে 0 থেকে 1 পর্যন্ত। সো আমাদের টি এর লিমিট হবে 0 থেকে 1। So after simplification this, now if we do integration 3t square plus twice t plus 6 কি হবে 3t square এটাকে ইন্টিগ্রেট করলে কি হবে Sir, t cube. t cube, good. And for the second term twice t T square and 6 dt 6t. 6t good. So আমাদের this. Now if we impose the lower and upper limits, first time upper limit t for 1, this 1 1 plus 6, and for t for 0 we get all the terms will be 0, and if we simplify 6 1 1 that means 8. So the value of the required integral is 8. Now we go for another problem. So this, find the work done in moving a particle once around a circle C in the xy plane if the circle has center at the origin and radius 3, and if the force field is given by this. So a force is acting on a particle, and if the particle is on moving around a circle C in the xy plane whose center is origin and radius 3. Now we have to find the work done, and we know the work done in terms of integral is integration of line integral of f dot dr that we already read in our previous class. তো আমাদের ওয়ার্ক ডান বের করতে বলা হয়েছে, আমাদের কি করতে হবে ইন্টিগ্রেশন f ডট dr যেটা আমরা আগে পড়ে আসছি। তো এখন এই যে পার্টিকেলের উপর অ্যাক্ট করলো সেটা কি আমাদের xy প্লেনে আমাদের যেহেতু সার্কেল সেটা হচ্ছে xy প্লেন 2 ডাইমেনশনাল। তো আমাদের যার সেন্টার হচ্ছে অরিজিন এবং রেডিয়াস হচ্ছে 3। তো এখন এই যে পার্টিকেলটা যদি আমাদের এই সার্কেল বরাবর মুভ করে তাহলে আমাদের ওয়ার্ক ডান কি হবে সেটা আমাদের বের করতে হবে, ঠিক আছে। So now if I share the whiteboard, we are given the force field F, which is twice x minus y plus zi plus x plus y minus z square
j plus 3x minus twice y plus 4zk. So F, capital F given, so the force field is given by these, and the particle is moving around the circle C in the xy plane. In xy plane, z equal to what? In xy plane, 0. z equal to 0. Good. Then the force field will be reduced to, in xy plane, say twice x minus y I, then plus x plus y j plus 3x minus twice y k. So in the xy plane, f will be reduced by this. Now we have to find the work done, and we know the work done. The formula is work done we know f integration of f dot dr, and in the two-dimensional plane r equal to rটা কি হবে xi plus yj. xi plus yj, so dr will be dxi plus dyj. So now if we substitute this, f dot dr, f equal to, we got twice x minus yi xyj plus 3x minus twice yk. dr it will be dxi plus dyj, and we can write this as 0 into k. So after dot product we get, it will be twice x minus y dx plus xy dy plus 0. The third term will be vanished since it will be multiplied by 0. So we got this integral. Now we have to evaluate this integral. So how could we proceed from this stage using the given information? আমরা এখন কিভাবে প্রসিড করতে পারি? We are given what is the geometry? Geometryটা কি এখানে? Circle. Circle. The particle is moving around the circle C. So so how could you find the work done f dot dr? কিভাবে বের করতে পারি এখন? সার্কেলটার ইকুয়েশন হলো x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু 3 স্কয়ার। x স্কয়ার y স্কয়ার ইকুয়াল টু 3 স্কয়ার। হ্যাঁ, তারপর কি করব? সে x স্কয়ার y স্কয়ার ইকুয়াল টু 3 স্কয়ার, অরিজিন সেন্টার অরিজিন 0 0 and radius হচ্ছে 3. Now how could we proceed, or now how could we evaluate this integral equation 1? কিভাবে ইভালুয়েট করতে পারি?
এক্স অথবা ওয়াই একটা টার্মে রাখলেই হবে মেবি। say this say this is a circle, তো আমাদের say this is the origin 0। হ্যাঁ, আমরা ইচ্ছা করলে we can solve this in two way, but it will be maybe complex if we convert either x or y, this integral if we convert either in x or y, because for x it will be root over 9 minus y square, plus minus root over 9 minus y square. So here the radius r, an angle say t, and the direction positive direction, anti-clockwise direction. Okay, now if we want to convert this circle into parametric form, what is the parametric form of circle? Say x equal to আমরা কি পড়ে আসি r cos theta, y equal to r sin theta. This is the parametric form of circle. কি হবে? এটা parametric form হয় কিভাবে? If we make square both side and then take addition, যদি আমরা দুইটা স্কয়ার করে আমরা অ্যাড করি, যে x square y square, in the right side it will be r square cos square theta, if we take common r square plus sin square theta, কি হবে? x square plus y square equal to কি হবে? r square. r square. So this is the equation of circle. So these are the parametric equation of circle. X equal to r cos theta, y equal to r sin theta. Now if we since we write the parametric equation in terms of t, so for this problem we can write the parametric equation of this circle x square plus y square equal to 3 square. কি হবে? Sir, x is equal to 3 cos t, y is equal to 3 sin t. Good. X equal to 3 cos t and y equal to 3 sin t. And from where we get dx. Dx will be what? X equal to 3 cos t. So dx will be dx কি Minus হবে? 3 sin t dt. Good. Minus 3 sin t dt. And dy 3 cos t dt. 3 cos t dt. Good. Now if we put this information, these four information in equation 1, where t varies from t কোথা থেকে কোথা ভ্যারি করবে এবং r, the range of t and r will be what? Theta কি? Sir, theta, sir, 0 to pi. 0 to pi. Here t is the angle which varies from 0 to twice pi. হ্যাঁ, আমাদের 0 থেকে স্টার্ট করবে, আবার ঘুরে আবার twice pi পর্যন্ত ঘুরে আবার এই পজিশনে আসবে, তার মানে 0 to twice pi. And r is from 0 to 3. 0 to 3. Good.
Now, since okay, if I at first put this information in equation 1, যদি আমরা এখানে বসাই তাহলে আমাদের প্যারামিটারটা কি হবে এখানে রেঞ্জটা কার বসবে এই ইন্টিগ্রেশনের রেঞ্জ কার বসবে স্যার টি এর এর রেঞ্জ বসবে গুড 0 to twice pi. So we found x equal to 3 cos t, y equal to 3 sin t. 3 sin t এবং dx কি পেয়েছিলাম -3 sin t dt. ঠিক আছে আচ্ছা এখানে তো এই যে x equal to 3 cos t তার মানে এই যে 2 into 3 হবে এখানে 2 into 3 ঠিক আছে তো আর এখানে আমাদের এটা হলো প্লাস x plus y 3 cos t plus 3 sin t and dy we found 3 cos t dt. This now after simplification we get the integration integration 0 to twice pi and we get minus if we multiply this term first term 6 3 that is minus 18 cos t into sin t dt plus 9 sin square t dt. So if we take common dt for every term, আমরা এটা dt common নিব since every terms carry dt. And for the second term we get 9 cos square t dt and from the final term we get 9 sin t cos t dt. Cos t and finally we take common dt. Now if we simplify we observe that from the second or third term 9 sin square t plus 9 cos square t. If I take common 9 then it will be sin square t plus cos square t. কি হবে 1 into 9 1 into 9 good. So and from the first term and last term these two terms are the term of sin t cos t. Both terms carry sin t cos t. So if we do simplify minus 18 plus 9 that means minus 9. So at first if I write from this term it will be 9 into 1 that means 9 and from first and last term we get 9 sin t into cos t and it will be dt. Okay. Now how could we evaluate this integral? Is there needed any further simplification or not? sin t cos t কে সিম্পলিফাই করতে হবে কি হবে স্যার 9 by হাফ 2 গুণ করে 2 sin t cos হ্যাঁ। t সো sin 2t চলে আসবে হ্যাঁ এক্সেলেন্ট হ্যাঁ গুড তো আমরা
এটাকে আমরা প্রসেস করতে হবে since it is the product term, so we can convert these two terms into one, taking half common. Say 0 to this, and it will be 9 by 2, that means 2 sin t cos t কি হবে sin 2t. sin 2t. Good. This now it has been reduced in integrable form. Now we can do integration. So if we do integration, what will be the solution? কি হবে for the first term? কি হবে 90. 90, and for the second term 9/4 cos 2t 9 মাইনাস by আসবে একটা সামনে। সামনে একটা মাইনাস আসবে, হ্যাঁ, কারণ হচ্ছে যে উই নো ইন্টিগ্রেশন অফ সাইন ইকুয়াল সাইন থিটা গুলো মাইনাস কস থিটা, দ্যাট মিন্স 9/2 ইন্টু কি হবে 1/2 cos 2 1/2 cos twice t. Good. And the range of integral will be 0 to twice pi. Now if we put the limiting value, then at first the upper limit, that means 18 pi plus here 9/4 cos 4 pi, and for the lower limit it will be 0 plus কি হবে 0 plus কি হবে for the 9 lower, 4 cos 0. হ্যাঁ cos 0 মানে হচ্ছে 1. 1. And for further simplification we get cos 4 pi. What is the value of cos 4 pi? 1 1, sir. 1, because it will be, if we start from 0 to twice pi, then again it will move twice pi, that means the same position 0, and cos 0 1. So cos 4 pi 1. So আমাদের eventually we get 18 pi plus 9/4 minus 9/4. Ultimately we get 18 pi. So which is the required work done when the particle moves around the circle. So we got 18 pi. So now the question is, if the particle moves in the clockwise direction, say this direction, যদি আমরা এটা ধরেছি যে সেটা কোশ্চেনে কি দেয়া ছিল যে আমাদের অ্যারাউন্ড দ্য সার্কেল, সেটা আমাদের মুভ করতেছে হচ্ছে কি অ্যারাউন্ড দ্য সার্কেল, বাট ইটস নট মেনশন দ্যাট ইটস রোটেটিং according anti-clockwise direction or clockwise direction or positive or negative direction. It just mentioned that the particle is moving around the circle C in the xy plane, so it can move along clockwise or anti-clockwise direction, যে কোনো ডিরেকশনে সেটা মুভ করতে পারে, ঠিক আছে। তো but in our calculation we let the particle is moving along the anti-clockwise, that means positive direction, but if the particle moves along the clockwise direction, that means negative direction, তাহলে কি হবে নেগেটিভ ডিরেকশন যে করে সেটা ক্লকওয়াইজ ডিরেকশনে মুভ করে স্যার লিমিটটা হবে লোয়ার লিমিট হবে টুয়াইস পাই, আপার লিমিট 0. 0. So in that case the solution will be minus 18 pi. আমরা এটা জাস্ট শুধু আমাদের এটা ক্যালকুলেশন করে দেখাতে হবে না, জাস্ট শুধু বললেই হবে। যেমন ধরো যে if I back to our lecture sheet, so this we found this eventually got 18 pi. So এখানে দেখো কিছু ল্যাঙ্গুয়েজ লেখা আছে, তো এখানে
if c were traversed in a clockwise direction, that means negative direction, the value of the integral would be minus 18 pi. হ্যাঁ, তো জাস্ট শুধু এই লাইনটুকু লিখে দিলে হবে। যদি আমাদের সিটা যদি আমাদের ক্লকওয়াইজ বা নেগেটিভ ডিরেকশনে যদি আমাদের ট্রাভার্স মানে যদি আমাদের সেটা মুভ করে, তাহলে আমাদের সেটার এই লাইন ইন্টিগ্রালের ভ্যালুটা হবে মাইনাস 18 পাই। জাস্ট শুধু এটুকু বললেই হবে। আমরা 18 পাই পেয়েছি এবং যদি বলবো যে যদি সেটা ক্লকওয়াইজ ডিরেকশনে বা নেগেটিভ ডিরেকশনে যদি মুভ করে, তাহলে আমাদের এই ইন্টিগ্রালের ভ্যালুটা হবে বা the required work done will be minus 18 pi, where the minus sign will indicate the direction. ঠিক আছে, কারণ ওয়ার্ক ডান ইট কান্ট বি নেগেটিভ। কিন্তু আমাদের এখানে এই মাইনাস সাইনটা ইন্ডিকেট করবে হচ্ছে আমাদের ডিরেকশনটা ইন্ডিকেট করবে। ওকে, বুঝতে পেরেছ? ওকে, now the last problem. The same types of problem we already solved in the previous class. We are given a vector f, and we have to evaluate this line integral where c is a curve in the xy plane, y equal to 2x square from 0 0 to 1 2. So it are very much easy because we are given the curve y equal to 2x square, so we can directly put the value of y and the integral will be reduced to a single variable term. হ্যাঁ, আমরা এটা সরাসরি আমরা বসাই দিতে পারি। তো দেখো এখানে আমাদের f dot dr f defined কোশ্চেনে দেয়া আছে, যেহেতু আমাদের in the xy plane এ z equal to 0, so dr will be dxi plus dyj. So now if we do dot product করলে আমাদের কি হবে 3xy into dx minus y square dy। ঠিক আছে, so since it is a two variable term, so and the integral is line integral, single integral, so we have to convert this expression into a single variable term, and we can do it easily. We are given the curve y equal to 2x square, so we can replace y by 2x square directly. আমরা এই y কে 2x স্কয়ার দ্বারা আমরা রিপ্লেস করতে পারি। সেটাই করা হয়েছে, যেখানে y আছে সেখানে 2x স্কয়ার দেওয়া হয়েছে। তো y ইকুয়াল টু 2x স্কয়ার হলে dy কি হবে? এখানে dy টার্ম আছে 4x dx। হ্যাঁ, গুড। আমাদের এখান থেকে ডিওটা হবে 4x dx। তো এই যে এখানে দেখো dx স্কয়ার, এখানে y স্কয়ার তার মানে কি 2x স্কয়ার হোল স্কয়ার আর dy d of 2x স্কয়ার তার মানে কি হবে 2 into twice x dx, that means 4x dx. So all the variables converted to single variable term, that means x, and the limitটা কার বসবে? স্যার x এর লিমিট বসবে, কারণ কি যে আমাদের সবগুলো আমরা x এ কনভার্ট করেছি, কিন্তু আমরা y তে কনভার্ট করলে তখন আমাদের y এর লিমিট বসতো। তো এখন হোয়াট উইল বি দ্য লিমিট ফর x? 0 to 1। 0 to 1, গুড। কারণ হচ্ছে দেখো আমাদের এখানে ইনিশিয়াল পয়েন্ট দেওয়া আছে 0 0, টার্মিনাল পয়েন্ট 1 2, তার মানে হচ্ছে আমাদের প্রথমটা হচ্ছে আমাদের x ভ্যারি করতেছে ফ্রম 0 to 1, y ভ্যারি করতেছে কি 0 থেকে 2। 0 থেকে 2। হ্যাঁ, যদি আমরা y তে কনভার্ট করতাম, আমরা যদি আমরা y তে কনভার্ট করে ফেলতাম, তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের y এর লিমিট বসতো। তো after simplification we get this 6x cube dx minus 4x to the power 4 to twice x dx, this, and now after integration 6x cube dx. Now if we do integration x to the power 4 by 4, then 16x to the power 5, that means 16x after integration x to 6 by 6. Now if we impose the upper limit lower limit, it will be 1 minus 0, since x for 1 for both cases 1 minus 0. And after simplification 16 by 6, after simplification it will be 8 by 3, here 3 by 2, and eventually finally we get minus 7 by 6. ঠিক আছে, so it was the last problem.